databases look like and what are the features and what are the drawbacks and everything we need to discuss within this class. Okay, right. So coming to the point. So as we know that, SQL is nothing but structured query language, right? So why we need to use this query language? You need to communicate with databases. You need to communicate with databases. Why we need to communicate with the database? Why? Because we are going to develop the applications. We are going to develop the applications. Applications are nothing but projects. Applications are nothing but projects. So let us assume I am going to develop a project or application. Let us assume I am going to develop a project or application. So this project or application can store the data into the database so that we can store the data into the databases. We can store the data into the database. Why? Because the application uses the data. And so we have a database. Well, let us assume this is the database. Okay, from the application we need to communicate with the database, and within the database we have to store the data. And there are so many databases are available. There are so many databases are available. You can use any of the database. You can use any of the database, right? Some of the databases communication will be happened with the SQL. Okay, some of the databases communication happens with the SQL. SQL means structured query language. By using this language, we can perform the operations like insertion, deletion, updation and retrieval, everything. So those type of databases we called as relational databases. What type of databases? Relational databases. So relational databases completely depends on the relations, that is nothing but tables. That is nothing but tables. Okay, within the table we are going to store the data, and from the tables we are going to retrieve the data. So what is the drawback of the SQL and relational databases are? What is the drawback and relational databases? Let us assume, so relational databases. So if we have the relational database, why we need to introduce the concept called as a NoSQL? So SQL ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ NoSQL ఎందుకు వచ్చింది? SQL లో డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటి? సో NoSQL లో అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? You need to discuss. We need to discuss and overview here. So with the help of relational databases, we can store only less amount of data. Can store only less amount of data. So why? Because relational databases completely depends on the hardware. So that if I want to store more data, so ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు ప్రపంచంలో డేటా అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో డే బై డే డేటా అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. So if the data is increasing, the database should also be increasing and flexible in size. Okay, so that is the reason why. So relational databases completely depends on the hardware. So if I want to store more data, so definitely I need to establish more infrastructure. So this will cost effective. This will cause the cost effective. So that is the reason why. So we stop relational databases and we'll move to the non-relational databases, that is called as not only SQL, NoSQL concept. So not only SQL and NoSQL to the NoSQL. So NoSQL. NoSQL means not only SQL. So NoSQL means not only SQL. So by using this, we can store large amount of data. We can store large amount of data in a flexible manner. Large amount of data in flexible manner. So let us assume large amount of data and dynamic changes happens when we develop the applications. Okay, that application uses more data, so we need to store the data instantly. So nowadays everyone using the social media, everyone using the YouTube, so media is generating and data is generating continuous, right? So according to the infrastructure we need to maintain the data in efficiently. So that is the reason why for that kind of transactions, not only relational database is not sufficient.
So that is the reason why NoSQL concept. So NoSQL can store large amount of data in specifically and efficiently. Okay. So again, in NoSQL, there are some kinds of databases. Again in NoSQL, there are kinds of SQL. So first a document based SQL. A document based SQL. So you can observe here. So document oriented database. Document oriented database. And the second one is column oriented databases. First one is what? Document. The second one is what? Column oriented. And third one is what? Key value, and the fourth one is graph. Fourth one is graph. Okay, so not only SQL, it is used for so large amount of data and the scaling. The scaling means retrieving the data from the database, retrieving the data from the database. So generally in relational databases, we will retrieve the data by using the rows, but coming to the NoSQL, will retrieve the data in a column wise. Retrieve the data in a column wise. So there are so many advantages. So I will show you what are the advantages of NoSQL. So just to give a minute. So right. So NoSQL. Okay. Okay, right. So NoSQL databases, NoSQL databases are categorized into basically two types. One is document oriented, the second one is key value, the second one is key value, and third one is column oriented, and fourth one is graph databases. Okay, so ప్రతి ఒక్క డేటాబేస్ కి సపరేట్ వే అండ్ సపరేట్ మెకానిజం వీ హ్యావ్ టు స్టోర్ అండ్ రిట్రీవ్ ది డేటా అండ్ ఎప్పుడు ఏ డేటాబేస్ యూజ్ చేయాలనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో చూడండి రైట్. సో ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 4 types of data. So document is not available, so we need to add document. Okay, document oriented, column oriented, key value and graph databases. సో డాక్యుమెంట్ ఓరియంటెడ్ కి మనం ఏం యూజ్ చేస్తాము అంటే, సో డాక్యుమెంట్ ఓరియంటెడ్ కి మనం ఏం యూజ్ చేస్తాము అంటే సంథింగ్ లైక్ మాంగో డీబీస్ యూజ్ చేస్తాం. ఏం యూజ్ చేస్తాము? మాంగో డీబీస్. యూ కెన్ సీ ది ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఇన్ ది థర్డ్ యూనిట్. You can see the in the third unit. So key value databases using MongoDB and document databases, document oriented database features. The meaning is MongoDB is two types of mechanism we have, like document oriented as well as key value oriented. But most of the time we will say, so MongoDB is completely works on document based databases. And coming to the column oriented, we have two types of data here. So one is Apache HBase, one is Apache SBase, another one is Apache Cassandra. Apache Cassandra. So these are the databases we have. Okay. Next and finally graph databases, nothing but Neo4. Nothing but Neo4. Another key value is React or Redis. We call it as React or Redis. Okay. Simple. Simple. So hello. ఇక్కడ ఓకే ఓకే ఒక్క నిమిషం. 817957 957. Okay, thank you. Right. So why we need to use the NoSQL is, so NoSQL databases will have fast read, we have high scaling, we
We have fast tolerant and we have flexible in schema. Flexible in schema. So these are the features we have in the NoSQL. What are the features? Fast read. So read is nothing but selecting the data, retrieving the data. So read is nothing but selecting the data, retrieving the data. So next one is I scaling. So scaling means selecting the columns. Scaling means selecting the columns. So we can say that selecting the features also. Selecting the features. And third one is fault tolerance. Fault tolerance. By using these databases, we are not going to get an error. Most of the time, we are not going to get an error. Instead of the error, it shows the old type of data. So previous data it will show. And flexible in schema. What is the meaning of flexible in schema? So why? Because by implementing a NoSQL databases in our application, so the data maybe changes, the dynamically increases. So in any kind of data, so it will adapt it. Will adapt it. So that is the reason why NoSQL databases are flexible, fault tolerance, and high scaling, as well as fast reads. So fast reads means retrieving the data. So read is nothing but getting the data from the database. Write. There are two properties: reading property and writing property. Reading property is nothing but retrieving the data. Writing property is nothing but storing the data into the database. Storing the data into the database. So now tell me, any types of databases in the four types of data. What are the first one? Document oriented database. రెండవది column oriented. Third one the key value. Fourth one the graph. So document oriented example ఏం తీసుకుంటాం MongoDB తీసుకుంటాం and column value key value or sorry key value. So key value ఏం యూజ్ చేస్తాం మనము సో జనరల్ గా key value ఏం యూజ్ చేస్తాము సో కసాండ్రా కానీ సో హెచ్బేస్ సారీ కాలమ్ వాల్యూకి అపాచీ హెచ్బేస్ అండ్ కసాండ్రా యూజ్ చేస్తాం కీ వాల్యూకి ఏం చేస్తామంటే రియాక్ట్ యూజ్ చేస్తాము లేదా రెడిస్ యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ గ్రాఫ్ ఏం యూజ్ చేస్తాము నియో ఫస్ట్ సౌండ్ right. So observe సో డాక్యుమెంట్ MongoDB వదిలేసింది సో మనకు ఆల్రెడీ డిస్కషన్ అయిపోయింది ఫోర్త్ యూనిట్ అండ్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలి సో ఫోర్త్ యూనిట్ లో ఉంది ఏంటి అంటే సో వీ హ్యావ్ ది కాలమ్ డేటాబేస్ సౌండ్ తగ్గించే కదండి ఓకే రైట్ right. So observe here. So key value databases and column databases and graph databases. సో కీ వాల్యూ డేటాబేసెస్ లో మనకి ఎగ్జాంపుల్ గా సో ఏం తీసుకుంటున్నాము రియాక్ తీసుకుంటాం ఏం తీసుకుంటున్నాము రియాక్ అండ్ అపాచీ అమెజాన్ డైనమ్ అండ్ కాలమ్ వాల్యూకి వచ్చేసరికి ఏంటి HDFS అపాచీ హెచ్బేస్ అంటాము అపాచీ హెచ్బేస్ లేదు అంటే కసాండ్రా కూడా మనం యూజ్ చేస్తాం ఏం యూజ్ చేస్తాము కసాండ్రా అండ్ గ్రాఫ్ వచ్చేసరికి మనం ఏం యూజ్ చేస్తాము నియో ఫస్ట్ జే సో వాట్ ఆర్ దిస్ దీస్ ఆర్ డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్స్ దీస్ ఆర్ డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్ ఇవన్నీ ఏం సపోర్ట్ చేస్తాయి సో NoSQL ని సపోర్ట్ చేస్తాయి NoSQL అంటే నాట్ ఓన్లీ SQL సో ఇట్ హ్యాస్ దేర్ ఓన్ మెకానిజం సో అపాచీ హెచ్బేస్ ఒక విధంగా స్టోర్ చేసుకుంటుంది కసాండ్రా ఒక విధంగా స్టోర్ చేసుకుంటుంది అండ్ రియాక్ ఒక విధంగా స్టోర్ చేసుకుంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్
నియో ఫోర్ జే కూడా ఒక విధంగా స్టోర్ చేసుకుంటది. సో ఏ డేటాబేస్ ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటది అనేది మనం డిస్కస్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, సో బట్ బిఫోర్ వి గో ఇన్ టు దట్, ఎందుకు NoSQL యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే, సో ఫాస్ట్ యాక్సెస్ అండ్ ఫాల్ట్ టాలరెన్స్, high scaling, as well as flexible in size, flexible in storage or size. Okay, so these are the properties. Based on this only we are using the NoSQL. There are four: document, evalue, and graph, as well as column base, column base, right? So see, right? So Cassandra, Apache Cassandra is the database which is a NoSQL database, which is a NoSQL database, and it is a open source. Hello. Wireless లేదా wireless right.
Apache Cassandra. Apache Cassandra is a no database. It is a NoSQL database which support column oriented feature. Column oriented feature. Okay. So Cassandra is an open source. Cassandra is an open source database software. Cassandra is open source NoSQL database. That means it is a free of cost. It is a free of cost. So directly you can use it. Okay. So ఇక్కడ చూడండి. So to manage massive amounts of data fast without losing losing sleep. Without losing the sleep. The meaning is Apache Cassandra is a database. Apache Cassandra is a database which is used to store large amount of data. Which is used to store large amount of data. So ఎప్పుడు Cassandra యూజ్ చేయాలి మనము అంటే ఏం చెప్తారు? When we have a requirement in our project, if we want to store more amount of data, so you can use a software called as Cassandra. So by using this Cassandra, so you can store a data in column oriented feature. So how it look like? So basically, so Apache Cassandra is a combination of multiple nodes. Apache Cassandra is basically combination of nodes. Apache Cassandra is a combination of nodes. We call it as nodes. Each node can have their own data. So within the nodes, we are going to store the data. And each node is communication with one gossiping. So one installation means one node. So if you install the node, so automatically the capacity will be increased to 1 TB. So 1 TB is nothing but just a huge amount of space where we can store multiple data. So where we can store multiple data, all the nodes communicate with a data center called as ring. All nodes communicate with a data center is nothing but ring. You can see, observe the diagram. There are couple of nodes. Within the nodes, we are going to store the data. Each node can communicate with gossiping. We call it as communication. And all the nodes communicate with a data center. A data center is nothing but cluster, or data center is nothing but one place where right. So observe here, we have a Cassandra. So Cassandra is a NoSQL database which stores column oriented databases, and in Cassandra we have the nodes. సో ఈ నోట్స్ లో మనం డేటాని స్టోర్ చేస్తాము. సో నోట్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా మనకి స్పేస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది స్పేస్? 1 TB. ఒక నోడ్ కి స్పేస్ ఎంత ఉంటుంది మనకి? 1 TB. సో బేస్డ్ ఆన్ ది రిక్వైర్మెంట్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ది ప్రాజెక్ట్ పర్పస్ we have to install the nodes. మీరు ఇన్స్టాల్ చేస్తే కెపాసిటీ ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ టు 1 TB. అండ్ స్పీడ్ ఎలా ఉంటుంది? 3000 ట్రాన్సాక్షన్ ఫర్ సెకండ్. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్
అపాచీ కసాండ్రా అంటే ఏం చేస్తున్నాం అపాచీ కసాండ్రాలో ఎలా ఉంటుంది ఆర్కిటెక్చర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ నోట్స్ ఆర్కిటెక్చర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ నోట్ డేటా ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తాము నోట్స్ లో స్టోర్ అవుతుంది ఈ నోట్స్ ఎలా మాట్లాడుకుంటా ఈచ్ అదర్ కమ్యూనికేట్ విత్ ఈచ్ అదర్ కాల్డ్ as gossiping సో ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి మనకి ఏ డేటా సెంటర్ వీ హ్యావ్ ఏ డేటా సెంటర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ as రింగ్ అని ఎందుకు అంటాము ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ సర్కిల్ సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై we call it as a data center is called as ring and Cassandra is a distributed data system. Cassandra is a distributed data system. What is the meaning of distributed? What is the meaning of distributed? So you can run this software in multiple machines and multiple areas. Multiple machines in multiple different areas. That is called as distributed. So Cassandra is a distributed database. So ఇప్పుడు చెప్పండి Cassandra అంటే ఏం చెప్తారు Cassandra is an open source software. Cassandra is open source software. So ఎందుకు Cassandra యూజ్ చేస్తున్నాము to store multiple use amount of data. Multiple use amount of data. So Cassandra architecture ఎలా ఉంటుంది it is a combination of nodes. It is a combination of nodes. So ఎలా ఉంటాయి nodes in the form of a circle. We call it as a data center. We call it as data center or ring. So each node can communicate with one communication channel that is called as gossiping. That is called as gossiping. So if I want to more data, you need to install more nodes. If you want to store the more data, you need to install more nodes. So if you install one node, so it will increase the capacity by 1 TB and it will increase the performance also. It will increase the performance also. So ఎప్పుడు Cassandra యూజ్ చేస్తాము అంటే ఏం చెప్తారు the Cassandra is best useful. The Cassandra is best useful for store use amount of data. To store use amount of data and Cassandra is a distributed database. Cassandra is a distributed database. Why? Because so observe here. So we have a table like this. We have a data like this. In this data, so we have the country. We have the country and we have the city and the population in the respected city. The population in the respected city. So same data. So when you apply into the Cassandra database, so it will divide into multiple tables. It will divide into multiple tables and Cassandra architecture ఎలా ఉంది మనకి it is a combination of nodes. It is a combination of nodes and entire data will divided into some partitions. Based on the partition key. What is the partition key? The partition key is 2. One is country, another one is city. The partition key is country and city. So whole data is divided into some partitions based on the partition key and the tables. The partition tables will go to the multiple nodes. So the data is divided into multiple tables. And all the tables are stored in the multiple nodes. So this is exactly called as a distributed data management. This is exactly called as distributed data management. So ఏమైతుంది ఇక్కడ ఎంటైర్ డేటాని స్ప్లిట్ చేసినాము బేస్డ్ ఆన్ ది partition key. So ఈ key తో ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి so country and city. So when you observe each node is divided into the same partition country city. So total data into so multiple data tables and the data is stored in multiple locations. So ఇప్పుడు మనము read and write operation చేయాలంటే ఎట్లా చేస్తాము so read అంటే ఏంటి write అంటే ఏంటి so read is nothing but getting the data, write is nothing but storing the data. So ఎలా చేస్తాము so యూజర్ కి ఎలా కనిపిస్తది అంటే so internal structure of the Cassandra is nothing but a distributed data system. That means it will partition into some data parts as well as it will store in multiple locations.
But when you read the data, when you perform the read operation, so it will not come to step by step directly. So it will లైక్ ఏంటంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ స్టేబుల్ ఎలా ఉందో అలానే వస్తుంది అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి, సో మనం ఏం చేసాము, డేటాని స్టోర్ చేసినాం, బట్ ఇంటర్నల్గా ఏమైంది అది, సో పార్టిషన్ జరిగింది, పార్టిషన్ జరిగిన తర్వాత మల్టిపుల్ నోట్స్లోకి స్టోర్ అయింది. బట్ వెన్ యూ పర్ఫార్మ్ అ రీడ్ ఆపరేషన్, యూజర్ కి ఈ పార్టిషన్ డేటా రాదు, యూజర్ విల్ గెట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ డేటా. సో వెయిట్ యాక్చువల్ డేటా అనేది వస్తుంది. యాక్చువల్ డేటా అనేది ఎలా ఉంది, ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ సిటీస్, స్టేట్ అండ్ మల్టిపుల్ కంట్రీ, సిటీ అండ్ పాపులేషన్. సో హోల్ డేటా ఎట్ ఏ టైం వస్తుంది. మళ్ళీ పార్ట్ 1 నుంచి నోడ్ 1 నుంచి నోడ్ 2 నుంచి నోడ్ 3 నుంచి నోడ్ 4 నుంచి డేటా అనేది రాదు. బట్ యూజర్కి ఎలా వస్తుంది డేటా, సో డేటా ఇస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. How you store the data, so in the same format you will get the data. So eppudu idi, when you perform the read operation. But when you perform the write operation, what will happen, మరి రైట్ ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు ఏమైపోతుంది, సో ఎవ్రీ డేటా ఈస్ గోయింగ్ టు బి పార్టిషన్, ఎవ్రీ డేటా ఈస్ గోయింగ్ టు బి పార్టిషన్ అండ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ది కరస్పాండింగ్ నోడ్. సో కరస్పాండింగ్ నోడ్, సో డేటా అనేది ఇలా స్టోర్ అవుతుంది. సో డేటా అనేది ఇలా స్టోర్ అవుతుంది. అండ్ most of the Cassandras uses replicas. Uses what? Replicas. So replicas అనేది ఏంటి అంటే, so you can observe this RF, replica factor. RF nothing but replica factor equals to 3. So when you observe this, so 3 is nothing but the replicas will be created. The replicas will be created. The replica in a sense the copy. The replica in a sense copy. So copy means enti ikkada, so same data, so malli ఎక్కువ రింగ్స్ అండ్ ఎక్కువ డేటా సెంటర్ లో స్టోర్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏమైతే దాని వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, సో సేమ్ డేటా మల్టిపుల్ డేటాబేస్ లో మల్టిపుల్ లొకేషన్స్ లో కాపీ స్టోర్ చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే, సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం ఆర్ పర్టికులర్ టైం, so the data may be crashed, the data may be crashed, or data may be lost due to some technical or due to some so other things. సో మళ్ళీ డేటా అనేది ఒకటే ప్లేస్లో ఉంటే ప్రాబ్లం అయిపోతుంది కదా. సో ఒకటే ప్లేస్లో ఉంటే ఏమవుతుంది, డేటా అనేది లాస్ అయిపోతుంది, డేటా అనేది లాస్ అయిపోతుంది. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయగలుగుతాం, సో చేసేదేం లేదు. సో వీ నీడ్ టు రీబిల్డ్ అగైన్, వీ నీడ్ టు రీబిల్డ్ ది అప్లికేషన్. సో టు ఓవర్కమ్ ద డిసడ్వాంటేజ్, overcome the disadvantage of so losing the data or damaging the data. So Cassandra introduced a concept called as replica factor. Cassandra introduced a concept called as replica factor. What is the replica factor? So actually replica factor is 3. So we have the data like this, so multiple nodes and data. So when you observe 1, 2, 3, these are what? Replicas. We call it as a coordinators. The coordinators will communicate with each and every so replica. Each and every replica, that is nothing but copy server. That is nothing but copy server. So meaning is the original data will be stored in one place. The original data stored in one place. The replica will be stored in another servers. The replica will be stored in another server. That means the original data servers are different and replica servers are different. Replica servers are different. So ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది, when you do the write operation. When you do the write operation. What is the meaning of write operation? Storing the data into the database. Storing the data into the database. ఏ database? Cassandra అనుకున్నాము. Cassandraలో ఏముంటాయి, మల్టిపుల్ నోట్స్. Cassandraలో ఏముంది, కాంబినేషన్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ నోట్స్. సో ఈ నోట్స్ లో మళ్ళీ ఏమి ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాడు, రిప్లికాస్ యూజ్ చేస్తున్నాడు. అంటే రిప్లికా అంటే మీనింగ్ ఏంటి, కాపీ సర్వర్స్. రిప్లికా ఇస్ నథింగ్ బట్ కాపీ సర్వర్. సో ఒరిజినల్ డేటా, సో ఆర్ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు 3 అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఒరిజినల్ డేటా అనేది మెయిన్ సర్వర్ లో స్టోర్ అవుతాయి. సో రిమైనింగ్ 2 సర్వర్స్ లో ఏం స్టోర్ అవుతుంది, కాపీ ఆఫ్ ద డేటా. Copy of the data will be stored in Cassandra architecture. This is exact architecture. What is Cassandra architecture? So Cassandra architecture is combination of multi
node communicate with gossiping, and all the nodes are available in data center. All the nodes are available in data center. We call it as ring. We call it as ring. So ఇప్పుడు చెప్పండి, కమ్యూనికేషన్ ఏంటి కసాండ్రాలో? గాసిపింగ్. సో డేటా సెంటర్ ఏంటి? డేటా సెంటర్ ఏమంటాము? రింగ్ అండి. RF ఈక్వల్స్ టు 3 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? What is the meaning of RF equals to 3? The data, original data will be stored in main server, single main server, and the remaining 2 servers will store only replica of the data. Remaining server will store only replica of the data. So RF equals to 5 at meaning enti? Original data will be stored in one place, that is one server, and remaining 4 server will store only replica data. So దీని వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఏం చెప్తారు? What is the advantage of this replica? If any case we lost the data, damage the data, so we can retrieve from replica servers. Can retrieve from replica server. Apache Cassandra ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే ఏం చెప్తాము? Apache Cassandra ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే ఏం చెప్తాము? Amount of data. సో ఎక్కువ డేటా అనేది మనం స్టోర్ చేయాలి అంటే సో బెస్ట్ యూసేజ్ ఏంటి? Cassandra is best useful. Why? Because NoSQL column oriented distributed system. NoSQL column oriented distributed system. Column oriented means what? Scaling antam. What is the meaning of scaling? So retrieving the and selecting the properties. Retrieving and selecting the properties only column wise. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, the country and cities. The country and cities are columns or rows? Country and cities columns or rows? How many columns are there here? 3 columns. What are they? Country, city, selecting column wise. It is selecting what? Column wise. So it will take the country and city as a partition. It is taking the country and city as the partition. So based on this partition is divided into multiple tables and store it in multiple nodes here. So you can observe here RF equal to 3. The data will be stored in original and remaining servers will be stored in replica of the data. The same data will be stored in replica. The first one is original and the second and third one is replica data. So if you lost the data, so you can easily retrieve from the replica. Action required done complete automatically. So the coordinator store a hint for the data as well. So the coordinator will store the hint also. Okay. So this is Cassandra. So Cassandra, so properties. So already we know that CAP theory. What is the CAP theory? What is CAP theory? CAP is nothing but C for consistency, A for availability, P for partitioning tolerance. So మీరు ఇక్కడ చూస్తే any database, we have to follow this CAP theory. What is the CAP? Consistency, availability, partition. So consistency means as it is data we need to get actually. Okay, so that is accurate data we need to get. Those type of databases we call it as consistency high, consistency low. Okay, and availability. What is the meaning of availability? So every database has to respond immediately. So without stopping and without giving an error. So that is called as availability, means always available. Next, partition. How the data is partitioning it and how much data is going to be stored in which amount of data. So ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే Cassandra ఎక్కడ ఉంది? In between the intersection of availability and partition. We call it as AP. AP means availability and partition. Consistency and partition. Apache Cassandra is
AP or CP? AP means what? Availability and partition tolerance. Availability and partition tolerance. Meaning is you can use the Apache Cassandra. You can use the Apache Cassandra to manage use amount of data. To manage use amount of data. While storing the data or while retrieving the data. While storing the data or retrieving the data. So it maybe gives inconsistency. So we call it as consistency equivalent. We call it as consistency equivalent. Meaning is మన డేటా ఎప్పుడైతే మనం సెర్చ్ చేస్తామో డేటా ఎప్పుడైతే మనము రీడ్ చేస్తాం సెర్చ్ ఆర్ రీడ్ సో రీడ్ చేసినప్పుడు ఏమైపోతుంది అంటే ద డేటా నాట్ ఎవ్రీ టైమ్ the data may be a inconsistency, the data not correct accurate, the data not correct accurate, the data may be a previous date. For example ఇప్పుడు సపోజ్ మనం బ్యాంకింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ చూద్దాం బ్యాంకింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లో మనం విత్డ్రా చేసిన తర్వాత ఫ్రమ్ యువర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ సో the updated balance should be updated. సో కసాండ్రా యూజ్ చేస్తే ఏమైపోతుంది అక్కడ కన్సిస్టెన్సీ లేదు కాబట్టి ఈవెన్ యూ విత్డ్రాల్ సంథింగ్ ద డేటా మే బి అప్డేటెడ్ ఫాస్ట్లీ. Okay, that type of databases is called as AP databases. AP database means availability and partition. ఇక్కడ availability ఏంటి? The data is visible అంటే విత్డ్రా అయిన తర్వాత అప్డేటెడ్ బ్యాలెన్స్ అనేది కట్ అవ్వలేదు, సేమ్ బ్యాలెన్స్ చూపిస్తుంది. దాన్ని ఏమంటాం మనము? అవైలబిలిటీ అంటాం. ఏమంటాము? ప్రీవియస్ బ్యాలెన్స్ చూపిస్తే ఏమంటాము? అవైలబిలిటీ. ప్రీవియస్ బ్యాలెన్స్ కాకుండా సో జీరో బ్యాలెన్స్ కానీ ఎర్రర్ కానీ చూపిస్తే దాన్ని ఏమంటాము అంటే సో కన్సిస్టెన్సీ అంటారు. సో కన్సిస్టెన్సీ అంటే సో అప్డేటెడ్ ఉండాలి. కన్సిస్టెన్సీ అంటే అప్డేటెడ్ ఉండాలి అండ్ అక్యురేట్గా ఉండాలి. కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలి, అక్యురేట్గా ఉండాలి. సో కసాండ్రా అనేది బ్యాంకింగ్లో స్టోర్ చేయొచ్చా? బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్స్కి యూజ్ చేయొచ్చా? కసాండ్రా అనేది బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్కి యూజ్ చేయొచ్చా? ఇక్కడ ఏముంది? కన్సిస్టెన్సీ ఉందా? కన్సిస్టెన్సీ అంటే ఏంటి? మోర్ అక్యురేట్, సో వాలిడ్ రిజల్ట్, వాలిడేటివ్ అవ్వాలి. బట్ ఇక్కడ కసాండ్రా అనేది బ్యాంకింగ్ లో స్టోర్ చేస్తామా? బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్స్ లో వాడతామా? సో వాడలేము. ఎందుకంటే సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫిట్ ఫర్ కన్సిస్టెన్సీ. సో కన్సిస్టెన్సీ నాట్ స్ట్రాంగ్, కన్సిస్టెన్సీ ఈజ్ నాట్ స్ట్రాంగ్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీ షుడ్ కసాండ్రా ఇన్ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్. బట్ యూ కెన్ యూస్ సమ్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ మీరు నెట్ ఆఫ్ చేసిన ఇన్స్టా స్టోరీ కానీ ఫేస్బుక్ పోస్ట్ కానీ ప్లే అవుతుంటుంది. అబ్జర్వ్ చేస్తారా? అది ఎట్లా పాసిబిలిటీ అవుతుంది అంటే సో కసాండ్రా వల్ల అంటే ఓల్డ్ డేటా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఓల్డ్ డేటా అనేది డిస్ప్లే అయిపోతుంది. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ సోషల్ మీడియా లాంటి అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలంటే సో కసాండ్రా ఈస్ యూస్ఫుల్. ఎందుకు అంటే సోషల్ మీడియాలో మనం ఏం చేస్తాం? విల్ పోస్ట్ టెక్స్ట్, విల్ పోస్ట్ ఇమేజెస్, విల్ పోస్ట్ వీడియోస్. సో హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా విల్ బి జనరేటెడ్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై సో సోషల్ మీడియా లాంటి అప్లికేషన్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటాబేస్ వాడాలి? మనము కసాండ్రా వాడాలి. కసాండ్రా మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ? సో ఇట్ విల్ స్టోర్ అండ్ ఇట్ విల్ మేనేజ్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా. సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఇట్ ఈస్? ఇట్ ఈస్ ఏ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ డేటాబేస్ సిస్టమ్. That means it can run any of the machine from any location, and it uses some ring as a data center. This ring contains multiple nodes to store the data, and each node communicate with a communication channel called gossiping. And replicas also we can use. The replicas is nothing but storing the data in a duplicate server, storing the data in a proxy server. We call it as replicas. Replica 3, replica 4, replica 5. According to your requirement, you have to use the replicas. And after that, so all the data will be partitioned into the partition column wise. Why? Because Cassandra is a column based database. You have to follow the column based format. So example, country and city population.
So all the data is divided into multiple partitions with the partition key. The partition key is nothing but columns. Whatever the columns are required to partition, that columns are taken. And coming to the KIET theory, consistency, availability, and fault partition tolerance. So Cassandra is not a consistency strong. Cassandra is not consistency strong. So instead of it is a AP, the AP means availability and partition. సో ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే సో అకరెంట్ రిజల్ట్ రాకున్నా పర్లేదు, సో బట్ ఏదో ఒక డేటా మనకు అప్డేట్ ఉండాలి అంటే మనము కసాండ్రా యూజ్ చేస్తాము. బట్ ఖచ్చితంగా 100% రిజల్ట్ ఉండాలి, అకరెంట్ గా ఉండాలి, అప్డేట్స్ ఉండాలి అంటే కసాండ్రా మాత్రం యూజ్ చేయకూడదు. ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ Cassandra is best useful for social media. So social media. So next. Right. So observe here. Suppose let us assume I would like to use the Cassandra. I would like to use the Cassandra. Cassandra is nothing but combination of nodes. Cassandra is nothing but combination of nodes. And the data we can store like huge amount of data we can store. Even though architecture is not sufficient and infrastructure is not sufficient, the data still, the state increasing, the data still is increasing. What we need to do? We need to install more nodes. We need to install more nodes. So install చేసినప్పుడు ఏమైపోతుంది, అక్కడ మనకి డేటా కెపాసిటీ అనేది పెరుగుతుంది. సో మోస్ట్లీ 1 TB పెరుగుతుంది అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అంటే when more data comes, you need to install more number of nodes. More data comes, we need to install more number of nodes. Some of the cloud servers uses Cassandra. Some of the cloud servers uses Cassandra. So what are the cloud servers? Microsoft Azure, Google Cloud, AWS, Amazon Web Services, on premises. What is the meaning of on premises? You can customize Cassandra database as per your requirement, so they will provide so multiple features and offers. So this is all about Cassandra. So ఇప్పుడు చెప్పండి Apache Cassandra అంటే ఏంటి? So Cassandra is one type of a database software. Cassandra is one type of a database software from a company called as Apache. So what type of software it is? It is a NoSQL distributed data system. ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే ఏం చెప్తారు? సో లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా వచ్చినప్పుడు యూజ్ చేస్తాము. ఎటువంటి అప్లికేషన్స్ లో యూజ్ చేస్తాము అంటే ఏం చెప్తారు? సోషల్ మీడియా లాంటి అప్లికేషన్. వై నాట్ లైక్ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ అంటే ఏం చెప్తారు? సో Cassandra is not a CP, it is a AP. AP means availability and partition. So next. Okay. So column-oriented NoSQL databases, there are two, Apache HBase and Apache Cassandra. And using Cassandra, architecture of HBase and architecture of something, Cassandra, and consistency, transaction availability, and suitable use cases. What are the use cases? Here you can observe event logging. Logging means what? Every information will store it in database, like logged, like registered, logged in, and apply, upload, download, every transaction. సో ప్రతి ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ ని స్టోర్ చేయడమే ఏమంటాం మనము? లాగింగ్. ఒక సింపుల్ వేలో చెప్పాలంటే మీకు సింపుల్
మనం ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసాము. ఓకే, బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసాము. ఏమేం చేస్తాం మనము? ఫస్ట్ లాగిన్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ వన్ ఈవెంట్. లాగిన్ తర్వాత మళ్ళీ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ వన్ ఈవెంట్. బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసిన తర్వాత మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే విల్ డూ ట్రాన్స్ఫర్, దట్ ఈస్ వన్ ఈవెంట్. నెక్స్ట్ some amount will will spend for recharge or something, that is also one event. ఓకే, సో ఇట్లా మనకి మల్టిపుల్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి. మల్టిపుల్ ఈవెంట్స్ కి ప్రతి దానికి లాజిక్ ఉంటుంది. లాజిక్ ఎలా ఉంటుంది? మీరు కోడ్ ఆల్రెడీ చూస్తుంటారు. సో ప్రాజెక్ట్ లో కోడ్స్ ఎలా ఉంటాయి? సో మీకు ప్రాజెక్ట్ ఐడియా ఉందా? ప్రాజెక్ట్ చేయలేదా? చేశారు కదా ప్రాజెక్ట్. సో ప్రాజెక్ట్లో ఏముంటాయి? ఏ ప్రాజెక్ట్ చేస్తారు చెప్పండి? ఏం ప్రాజెక్ట్ చేశారు? ఏదో ప్రాజెక్ట్ చేశారా? రైట్. సపోజ్ మీరు పైథాన్ చేశారు కదా, పైథాన్ చేశారా? పైథాన్లో ఏం చేశారు? పైథాన్ ఫ్లాస్కా, ఫ్లాస్కేనా, డిజాంగో, ఫ్లాస్క్ చేశారా? రైట్. ఫ్లాస్క్ ప్రాజెక్ట్ అనుకుందాం. ఏముంటాయి ఫ్లాస్క్ ప్రాజెక్ట్ లో? టెంప్లెట్స్, స్టాటిక్, యాప్ డాట్ పివి. ఓకే, రైట్. సో అబ్జర్వ్, ఈ యాప్ డాట్ పివిలో ఏం రాస్తాం మనము? డెఫినెట్ గా ఫంక్షన్స్ రాస్తాం. ఏం రాస్తాము? ఫంక్షన్. we call it as rules, right? టెంప్లెట్స్, దాన్ని మనం ఏమంటాము? HTML ఫైల్స్. HTML ఫైల్స్. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే రైట్. సో సీ దిస్ కోడ్. సో కోడ్ చూడండి, ఇక్కడ జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఆల్రెడీ మీకు క్లాస్ తెలుసు కాబట్టి, సో ఇది ఫ్లాస్క్ ఫంక్షన్, వి కాల్ ఇట్ యాజ్ రూట్. సో రూట్ ఏమని డిఫైన్ చేసాము? స్టార్టింగ్ రూట్ స్టార్టెడ్ విత్ స్లాష్. ఓకే, సో ఈ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు మనకి ఏ ఫైల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? ఇండెక్స్ డాట్ HTML ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఏ ఫైల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? ఇండెక్స్ డాట్ HTML. ఏ ఫైల్ నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? మెయిన్ డాట్ పివై. అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ? సో సింపుల్ గా బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేస్తే :127.127.0.0.1 some port number అడుగుతుంది, some port number and followed by URL pattern slash. అంటే సో ఈ URL నుంచి ఎక్కడికి వస్తుంది డేటా అనేది? రిక్వెస్ట్ అనేది ఎక్కడికి వస్తుంది? ఫ్లాస్క్ రూట్ లోకి వచ్చేస్తుంది. ఫ్లాస్క్ రూట్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? HTML. HTML ఎక్కడ ఉంది? ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ టెంప్లెట్స్ ఫోల్డ్. అంటే ఇక్కడ ఏంటి? పైథాన్ నుంచి HTML కి, HTML నుంచి బ్రౌజర్ కి. ఓకే, సో డేటా అనేది ట్రావెల్ అవుతుంది. సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే సో ఈవెంట్స్ అంటాం. అంటే
డేటా సో ఏ ప్లేస్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది. ఇది సింపుల్ ప్రాజెక్ట్ కాబట్టి జస్ట్ పైథాన్ నుంచి HTMLకి వెళ్తుంది. సో app.py ఏ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఫంక్షన్ నేమ్ చెప్పండి. ఫంక్షన్ నేమ్ ఈస్ ఇండెక్స్. సో ఇండెక్స్ లో మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి వెళ్తుంది, index.html. ద ఫైల్ నేమ్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాడు అంటే main.py లో ఇండెక్స్ ఫంక్షన్ నేమ్ అండ్ HTML index.html. సో ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా సో ఒక ఫైల్లో స్టోర్ చేస్తారు. ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఒక ఫైల్లో స్టోర్ చేస్తారు. ఒకవేళ సో HTML ఎగ్జిక్యూట్ కాలేదు, డైరెక్ట్ గా ఆగిపోయింది అనుకుందాం, అంటే ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉన్నట్టు main.py లో ఫంక్షన్ లో ప్రాబ్లం ఉంది అని అర్థం. main.py లో ఫంక్షన్ లో ప్రాబ్లం ఉంది. ఈ లాగ్స్ దేనికోసం యూజ్ చేస్తాము, లాగ్స్ దేనికోసం యూజ్ చేస్తాము అంటే సో వెన్ వాంట్ టు డీబగ్ ది కోడ్. డీబగ్గింగ్ అంటే ఏదైనా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎర్రర్స్ వస్తే సో డీబగ్గింగ్ చేయడానికి లాగ్స్ అనేటివి యూజ్ అవుతాయి. ఏం యూజ్ అవుతాయి, లాగ్స్ అనేది యూజ్ అవుతాయి. ప్రతి ఈవెంట్ ని స్టోర్ చేసేదే లాగ్స్ అని, ప్రతి ఈవెంట్ ని స్టోర్ చేసేదే లాగ్స్. ఈ లాగ్స్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే సో డేటా ఎక్కడ ఫెయిల్ అయిందో, డేటా అనేది ఎక్కడ సో లాస్ట్ అయిందో సో డైరెక్ట్ గా అక్కడికి వెళ్ళి మాడిఫై చేయడానికి ఉంటుంది. ఓకే, ఈ లాగ్స్ అన్ని స్టోర్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఎట్లా స్టోర్ చేస్తాము, వి యూస్ డేటాబేస్. సో ఆ డేటాబేసెస్ ఏంటి, సో వీ హ్యావ్ కసాండ్రా అండ్ HBase. అంటే ఇప్పటివరకు డిస్కస్ చేసిన దాంట్లో లాగ్స్ మే బి జనరేటెడ్ ఇన్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వే. వై బికాస్ ఒక ప్రాజెక్ట్ లో చాలా యాక్షన్స్ జరగచ్చు, ప్రతి యాక్షన్ కి మనకి సపరేట్ గా లాగ్స్ అనేటివి క్రియేట్ అయిపోతాయి. కాబట్టి కసాండ్రా ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఈవెంట్ అండ్ లాగింగ్ as well as కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్, బ్లాగింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్. ఇక్కడ బ్లాగ్స్ అంటే ఏంటి, లైక్ సోషల్ మీడియా. కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి, సో వేర్ ద కంటెంట్ ఈస్ జనరేటెడ్, లైక్ ఇమేజెస్ కావచ్చు, వీడియోస్ కావచ్చు, టెక్స్ట్ కావచ్చు. సో అటువంటి దాంట్లో మనం ఏం యూజ్ చేస్తాము, కసాండ్రా ఈస్ బెస్ట్ యూస్ఫుల్ అని చెప్తాము. వై బికాస్ కసాండ్రా ఈస్ ఏపీ బేస్డ్. సో ఏపీ అంటే అవైలబిలిటీ అండ్ ఫాస్ట్ టాలరెంట్. సో ఇంకో డేటాబేస్ కూడా ఉంది కదా మనకి. వాట్ ఈస్ ద డేటాబేస్, HBase. So what is HBase? Apache HBase is also a column oriented. So simple. So column oriented databases, this is row based storage, ID, name, age and email. So we will get the data like ID, name and age and email wise. But column oriented database, we will get ID column, we will get a name column, we will get age column, we will get email column. Okay, we will get the record and it is called as rows, but here we will get the columns. This is meaning of column based. And Apache HBase. Apache HBase is also a distributed. NoSQL data type. Apache HBase is also a distributed NoSQL column oriented database. It completely works on completely depends on Hadoop. So without Hadoop, so we are not going to run HBase software. So before we develop so HBase, you need to install Hadoop. So just what is HBase and how it look like, so we need to discuss. So in order to install HBase in our system, in order to install HBase in our system, so we need to use the JDK, that is nothing but Java. JDK is mandatory. So without Java, so it will not work. And after installing the Java, you have to install the HBase software. And after that you have to extract. Then you have to set the path.
and after that you execute a command called as hbase set. Okay, so ఏమేం చేయాలి మనము hbase తో వర్క్ చేయాలంటే you have to install the java first. You have to install the java first, then you have to download the software. After downloading it, you have to extract it. And after extracting it, you have to set the path, that is environment variable. After setting the path, you have to connect with the hbase. Actually, hbase is working in two softwares. One is standalone and another one is remote server for production works. Okay, so most of the time, so we need to develop and we need to check within the single system. So first we need to compatible with standalone, then we will move on to the remote location. Okay, so first what is the command we'll use? hbase shell. So it will connect to the hbase server. So here we are using some command. What is the command here? Create test cf. So how to connect with the hbase? So you need to type hbase space cell, so that it will connect to the hbase. And after connecting the hbase, you can create the table. How to create the table? So you have to use a and followed by table name. What is the table name? Table name is test, and followed by column family. CF means column family. Why? Because HBase is also a column oriented database. It is also a distributed NoSQL. It is also a distributed database. So how to connect with the HBase? You need to install the Java software first. Second, you need to download the HBase software. Then you have to configure Java and HBase, and after that you can communicate with HBase by following command called as HBase cell, so that it will connect to the HBase software. After connecting to the HBase software, you need to create a table. So in order to create the table, you need to follow the table name and column family. You need to mention two things. One is table name and another one is column family, so that table will be generated. So table will be created or generated. So if I want to retrieve the table which is created, so you have to use a keyword called as a list. Use a command or keyword called as list, and followed by the table name. So it will return the test table. And describe button. So when you mention the describe, so it will describe with the versions and details. And so list will return only the table name, and describe will return entire details, including configuration. So ఇప్పుడు చెప్పండి, సో ఏమేం కమాండ్స్ చేశారు ఇప్పటివరకు? create cell and list and describe. Okay, create cell, list and describe. Shell అనేది దేనికి యూజ్ చేస్తాము? hbase cell is used to connect with hbase software. ఎప్పుడు? First we need to install, download hbase software. You need to configure and set the path to Java and hbase, and after that you have to type hbase cell. So that it will communicate with hbase software. And want to create a table, you need to use the create test. And if you want to list what are the table is created, so you can see the and you can get the table. And describe button, so describe command, so this will give the detail and including configuration details of the table. So how many tables are created? Only a single name and column family, version is equal to 1, and something cache data write false, data block encoding none,
So TTL forever. So like this configuration with the configuration. And if I want to store the data, we use a command called as put command. We use a command called as put command. So put table name and row 1, table name, row 1, column family is A, column family is A and value 1 and value 1. Okay, so here A is val, A is the key and value 1 is the val. So why? Because HBase is a key value nature database. Key value nature database. So ఎలా స్టోర్ చేస్తాం? Next, put keyword or command and table name and row 2. So second row we are inserting it and column family nothing but the key is B and value is value 2 and value is value 2. And put command again and the table name and row 3. So I am column family, I am using it C and value is value 3. So after inserting the data, you can retrieve the data by using scan. By using scan. When you find out scan with the table name, scan with the table name. So row 1 is selected, row 1 is selected and with the timestamp and value is value 1 and row 2 is selected, the timestamp and value is value 2 and column family is A, column family is B and column family is C. So based on the columns only it is retrieving the data. It is retrieving the data. So when you want to get a single row, you have to use a command called as get and column, sorry, table name and row 1. Row 1. So it will retrieve the column. So that is column family A and the value is value 1. So you can describe the table, you can describe the table, you can enable and disable and you can drop the table by using drop keyword. It is also like similar to a relational database, similar to relational database queries. So take the note, HBase database, HBase database, HBase database, HBase database. HBase is a distributed. HBase is a distributed, scalable, scalable. HBase is a distributed, scalable, read and write. HBase is a distributed, scalable, read or write, read or write. NoSQL database. Read or write NoSQL database. HBase is a distributed, scalable, read and write NoSQL database. And next, HBase architecture. HBase architecture. HBase architecture. Take this architecture, we will discuss.
15 lunch అయిపోతుంది 10 నిమిషాలు. చేసేసి 1 పెట్టండి. 1 to 4 as 5 4 1 to 5. Silence. So right, so this is the architecture of H base. So this is the architecture of H base. So when you observe, H base architecture is completely depends on Hadoop distributed file system. Hadoop distributed file system. So H base will store the data in the Hadoop only. HBase will store the data in the Hadoop only. What is Hadoop? Hadoop is also one type of server, storage server that will store the data in some like data type. Okay. So HBase ki Hadoop ki teda enti ante HBase అనేది సో లైక్ ఏంటంటే మనకి టాప్ ఎండ్ లో పనిచేస్తుంది. ఓకే, హై ఎండ్ లో పనిచేస్తుంది. Hadoop అనేది లో లెవెల్ అంటే based on the Hadoop, so we have the storage space. ఓకే, Hadoop లో మనకి ఏముంటాయంటే స్టోరేజ్ స్పేసెస్ ఉంటాయి. Hadoop లో మనకి ఏముంటాయి స్టోరేజ్ స్పేసెస్. ఈ స్టోరేజ్ స్పేసెస్ లో యాక్చువల్గా యూ కెన్ యూజ్ ఎనీథింగ్. You can use Java, you can use a Python, or you can use something. Okay, so anything you can use to store the data in the Hadoop. But there is a separate software called as HBase. There is a separate called as HBase. By using HBase also you can store the data in the Hadoop servers. You can store the data in the Hadoop servers. Actually data అనేది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? Hadoop server లో స్టోర్ అవుతుంది. And in middle of the Hadoop and HBase, and middle of the Hadoop and HBase, we have two things. We have three totally: Zookeeper, HMaster, and region servers. Okay, so HBase లో మనకి ఎక్కువ ఉండేది ఏంటి? Region servers. HBase లో ఏమున్నాయి మనకి? Region server. కసాండ్రా ఎలాగైతే మనకి నోడ్స్ ఉన్నాయో ఇక్కడ HBase లో ఏమున్నాయి మనకి? సర్వర్స్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నోడ్స్ మనకి ఇక్కడ ఏమున్నాయి? సర్వర్స్. Region servers are distributed locations. Region servers are available in distributed location. So different areas లో different locations లో మనకి servers ఉంటాయి. ఈ servers are communicate with the Hadoop. The servers are communicate with the Hadoop. సో మనకి డైరెక్ట్ గా Hadoop లో స్టోర్ చేయము. So with the help of region server we will perform the operation. With the help of region servers we will perform the operation. So ఏమేమి ఆపరేషన్ చేస్తాము? Like insert, delete, update, retrieve, so whatever it is. So all the operations. So the responsibility of all the operations are region servers. The responsibility of all the operations are responsibility is region server. So region server యొక్క responsibility ఏంటి? ప్రతి ఒక్క ఆపరేషన్ అనేది
హడూప్ లో స్టోర్ అవ్వడం కానీ, రిట్రీవ్ అవ్వడం కానీ, అప్డేట్ అవ్వడం కానీ అదంతా కూడా రీజియన్ సర్వర్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ హడూప్ డైరెక్ట్ గా లింక్ ఉంటుంది కాబట్టి చేసేస్తాం. అండ్ what is the use of hmaster and what is the use of zookeeper? So when you observe, zookeeper is maintain the servers. Zookeeper will maintain the server status. Zookeeper will maintain the server status. So meaning is, if region 1 is uh, not able to receive the data, so it will forward to the region 2. If region 2, region 1 are busy, it will forward to the region 3. So based on the availability and server state, based on the availability and server status, so it will forward the data to the particular region server. So region server will store the data in Hadoop. And after that we have the zookeeper. We have the zookeeper. Zookeeper will manage the right. Right. So zookeeper will manage the actually masters. We have the masters. So we have one master here. This master is capable to perform all the operations. Like that you can create any number of masters. Like that you can create any number of masters.